Hey guys, welcome to my channel Roy Art. 2রা অক্টোবর গান্ধী বার্থডে। তো গান্ধীজিকে নিয়ে অনেক আঁকাই রয়েছে, যেমন ধরো স্কেচ রয়েছে, পেন্সিল স্কেচ, কালারিং ইনক্লুডিং সব কিছুই হয় গান্ধীজিকে নিয়ে। গান্ধীজি কে অনেকভাবেই ছবি আঁকা যায়। আজকে গান্ধীজিকে একটু নতুনভাবে আঁকা যাক। কীভাবে নতুনভাবে আঁকা যায় বা একটু আলাদা করে এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। তো লেটস স্টার্ট। আমরা ফার্স্টে নর্মাল পেন্সিল দিয়ে খুবই সফট একটা জাস্ট স্কেচ করে নিয়েছি। তো তারপর আমরা এটার ওপর ব্ল্যাক পেন দিয়ে এটার আউটলাইন করব। স্কেচটা কমপ্লিট করার পর আমরা এখানে এটাকে কভার করার জন্য, কালার করার জন্য আমরা এখানে ইউজ করব ব্ল্যাক ফেব্রিক, ক্যামেলের ব্ল্যাক ফেব্রিক আমরা এখানে ইউজ করছি। আর এটাকে এই ব্রাশ ইউজ করব আমরা এখানে 6 নম্বরের একটা ব্রাশ ইউজ করব। আর সাইডগুলো করার জন্য আমরা ইউজ করব 00 একটা ব্রাশ। আর এটার ডিটেল আনার জন্য আর মানে লাস্টে যে ডিটেলগুলো আনার জন্য সেগুলোর জন্য আমরা ইউজ করব একটা ব্ল্যাক জেল পেন।
you're trailing, I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it. তো মোটামুটি আমাদের এটা হয়ে গেছে, প্রায় কমপ্লিট। কিন্তু সাইডে বর্ডারগুলো একটু মানে আধ খাপচা রয়েছে, যেগুলো আর কি কমপ্লিট হয়নি, সেগুলো আমরা ব্ল্যাক জেল পেন দিয়ে কমপ্লিট করব।